Muslunkar and Sons Jewelers Private Limited, Gold. Muslunkar and Sons Private Limited ही एक प्रतिष्ठित अशी संस्था आहे. कैलासवासी वसंत महादेव मुसळुणकर यांनी ती स्थापन केली आणि सध्या हे ऑर्गनायझेशन त्यांचे सुपुत्र श्री सुहास मुसळुणकर आणि श्री सुजन मुसळुणकर हे चालवत आहेत. ही कंपनी सर्वात ओल्डेस्ट डिझायनर्स अँड रेटर्स ऑफ गोल्ड, डायमंड अँड प्लॅटिनम ज्वेलरी 1949 पासून हा बिझनेस त्यांनी सुरू केलेला आहे. मला वाटतं 112 वर्षाची परंपरा ज्या बिझनेसला आहे. एकदा जोरदार टाळ्यांनी आपण त्यांच्या या बिझनेससाठी, ते फॅमिली बिझनेस आहे आणि त्यांच्या जुन्या व्यावसायिक कुटुंबांपैकी तो एक आहे आणि जवळजवळ 112 वर्षाचा हा इतिहास असणारा बिझनेस हे ऑर्गनायझेशन आहे. आणि मुंबईतल्या विले पार्ले येथील पहिले ज्वेलरी स्टोअर्स म्हणून ते ख्यातकीर्त आहेत आणि कस्टमर्सना हॉलमार्कच्या गोल्ड ज्वेलरी देण्याची सुरुवात यांनीच केलेली होती. एकदा जोरदार टाळ्या त्यांच्या या योगदानासाठी होऊ द्या. क्षितिज मुसळुणकर आणि हे प्रेझेंटेशन देत आहेत. मुसळुणकर अँड सन्स प्रायव्हेट लिमिटेड गोल्डसाठी श्रीयुत क्षितिज मुसळुणकर. एकदा जोरदार टाळ्यांनी आपण क्षितिजजींचं अभिनंदन करू आणि आपल्या या पुढल्या भागाला आपण सुरुवात करतो. थँक्यू सर, खूप छान इंट्रोडक्शन दिलं. गुड इव्हनिंग जजेस. मी क्षितिज मुसळुणकर. मी VM मुसळुणकर अँड सन ज्वेलर्स हा ब्रँड रेप्रेझेंट करणार आहे आज. इट इज करंटली रन बाय सुहास मुसळुणकर, हु इज माय डॅड. So we are into, we're the oldest, one of the oldest designers and retailers of gold, platinum and diamond jewelry since 1949. So it's currently run by Mr. Suhas Muslunkar and we have a showroom in Parle. So basically our vision is majority of our products, if you see, are represent a Maharashtrian culture. It is Maharashtrian jewelry that we specialize in. So taking the brand ahead, our goal will be to take the same culture and take the same taste globally. As nowadays we see a lot of our old customers who used to be here, they're now settled in America, California, etc. So they're still connected with us. They still crave for that culture, that taste. So that's our aim, that we provide them with what they need. So yeah, as they said, it has been a long journey of 112 years. My grandfather used to sit in a very small space, almost 50 square feet. And later on, my dad took over. He expanded the shop to a 250 square feet showroom, which was a significant move in the business, in the whole journey. It was the most crucial part, I would say, as that's where the growth started exactly. And later on in 2017, we shifted to a 2,500 square feet showroom. So with space, we also widened our jewelry products. So we earlier used to only deal in 22 carat products. So आता आम्ही diamond आहे, platinum आहे. We are shifting to 18 carat. So as the trend changes, that's how we adapt. Yeah, also we are we are the only first jewelers to start hallmark jewelry in Parle, I would say. That's the showroom. So some of our USPs, if you say, we specialize in Maharashtrian jewelry, as we said. So almost been 6 decades since we've been in this industry. So our workforce and the manufacturers that we work with exactly know the needs and wants of our customers since a long time. And we offer a competitive pricing because we work directly with customers. थोडे products आहेत जे आम्ही स्वतः manufacture करतो आणि थोडे आहेत जे
बाहेरून source करायला लागतात, but we directly deal with them. So that's how we come to a very competitive pricing, because we are in a market where there are a lot of local jewelers working with us. So yeah, you have to maintain the pricing. Secondly, customization. So, as we all believe, jewelry is to some extent, I feel, an emotional purchase, like whether it be a wedding jewelry or a gift to a loved one or anything like that. So, a customization gives you a more unique experience. You can get home something that fits you more perfectly, I feel. And thirdly, yeah, quality assurance. There's stringent quality assurance checks that happen. So, yeah, the customer service, being a family business, we all know it's the customer retention is higher. कारण आपण डिरेक्टली कस्टमरच्या टचमध्ये असतो, त्यांचे प्रॉब्लेम्स नीड्स वॉन्ट्स आपण त्याची नीट काळजी घेऊ शकतो. Just a rough idea of the kind of jewelry we sell. ते एक तमिळनाडू स्टाईलमध्ये साऊथ इंडियन स्टाईल ज्वेलरी असते, and this is the typical Maharashtrian style. And then we expanded to diamond collection. We also have the platinum collection. Technological advancements, I would say the caratometer was the biggest change in the industry, not just for us, but for a lot of jewelers actually. कारण आधी असं असायचं की सोन्याची प्युरिटी चेक करायला you had to break the jewelry, you had to melt it, and that's how you come to know about the purity. पण आता without destructing the jewelry, you can just come to know about the purity, and it is more accurate than it used to be before. So the customer gets a higher value, a more precise value for their exchange. And we're also coming up with a website and an app. I'll just show you a snapshot. This is currently available online, but we haven't started e-commerce. We haven't started selling jewelry online. But this is just like a catalog which a lot of young teenagers, I would say, before coming to the store or going anywhere, they have a habit of going online and checking ki how is the product exactly. So they don't just go. And digital transformation, I feel, is a necessity right now. Whether it's going to help you or not, that's a question that your customers are going to tell you later, but you have to be present everywhere online, I feel. So the current strategies, I would say, is the trend is continuously changing. People don't want typical Maharashtrian or typical jewelry. So it is important that you understand their needs. Thode contemporary style, thode modern style, you mix it with the typical Maharashtrian style. You don't let go of our culture, but you keep trying stuff. So also, yeah, a short quality hallmark gold. So I just realized hallmark gold and like purity of gold, all jewelers keep saying that trust is very important, but I feel now that hallmark jewelry is compulsory everywhere. Almost all jewelers are selling hallmark jewelry, so you really can't build on that anymore. There used to be a time where there was no caratometer, purity checks एवढे precise नसायचे. So customers had to trust the jeweler completely. So yeah, also the diamonds are IGI and GI certified, which is one of the leading diamond labs in the world. And then there are usual promotions, seasonal promotions and occasional promotions where we have social media presence on Insta and Facebook. And there's print media ad, then sponsorships that we do. And also something I didn't mention, we also started doing exhibitions. Recently, the one which we did was in Goregaon, which gave us a good response because a lot of our customer base was coming from Goregaon, so we decided to go to them. So that's how you can keep targeting new areas and new customers.
या फ्युचर स्ट्रॅटेजीज वुड बी आय फील मार्केटिंग आपल्याकडून खूप कमी होतं, ॲडव्हर्टायझिंग खूप कमी होते. देर आर लॉट ऑफ कॉर्पोरेट ज्वेलर्स, दे हॅव ग्रेट ॲडव्हान्टेज ओव्हर अस. So you need to try your best. You need to game up on marketing, I feel. So influencer partnerships are one of the examples. Yeah, and always keep a customer-centric focus. Tumcha customer, the customer is your king. And in retail, no matter what, you sweat, you do anything, but in the end, it's the customer. So always think about that. Be flexible as much as you can. Um, Yeah, do more exhibitions locally and on various locations, as I said. Also, आता exports वगैरे खूप I would say easy झालं आहे. खूप government support करते. तुम्ही बाहेर जाऊन exhibitions करू शकतात. So that is my next goal. And then higher market penetration through more outlets and more expenditure on advertising. That's what I feel. Thank you, Parle Bazaar, for this platform. Thank you, judges. मला तुम्हाला हे विचारायचं आहे की तुमचं कॉम्पिटिटर कोण आहे? तो लोकल ज्वेलर जो आहे तो आहे की जे कॉर्पोरेट ज्वेलर्स आहेत ते आहे? नंबर एक. दुसरं त्यालाच जोडून प्रश्न असा आहे की तुमच्या शोरूममध्ये जे आहे ते कशा पद्धतीचं वातावरण आहे, की म्हणजे तिथे पण तुम्ही असे वेल ड्रेस युनिफॉर्ममध्ये असलेले असे हे सगळे ठेवले आहेत की म्हणजे आधी जसं असेल, तुम्ही जसं म्हणाला 50 स्क्वेअर फूट किंवा 250 स्क्वेअर फूट तसं एकदम नॉर्मल हे करणार आहे? काय आहे स्ट्रॅटर? हां, घरगुती स्ट्रॅटर्जी काय आहे? 20 वर्षापूर्वी होतं. सो वी हॅव कम्प्लिटली चेंज दॅट नाव. वी ट्राय टू बी ॲज मच प्रोफेशनल ॲज पॉसिबल. कॉर्पोरेट म्हणायचं तर पार्ल्यात PNG, गाडगे ज्वेलर्स आहेत, छेडा ज्वेलर्स आहेत. 2-3 सोडले तर सगळे लोकल ज्वेलर्स आहेत. तर असं झालं आहे कॉर्पोरेट ज्वेलर्स पण दे कम डाऊन टू द लेवल ऑफ लोकल ज्वेलर्स, आय वुड से. कारण जर एवढे लोकल ज्वेलर्स आहेत तर it will be difficult for them to exist in this market. So instead of us going to them, they are coming down to our level. That's what I feel. But they have an advantage of a higher buying purchase, as in त्यांचं गोल्ड क्वांटिटी जे ते रॉ मटेरियल परचेस करतात त्यांचं खूप हाय क्वांटिटीमध्ये असतं. त्याच्यामुळे त्यांना रेट खूप चांगला भेटतो या थ्रू बुलियन. तर त्याच्यामुळे कधी कधी आम्हाला प्रॉब्लेम होतो. सो वी हॅव ऑल्सो हॅव टू गो डाऊन ऑन आर रेट्स विच अफेक्ट्स आर प्रॉफिट मार्जिन्स अँड एव्हरीथिंग. बट खूप प्रोफेशनल एन्व्हायरमेंट असतं. एव्हरीवन हॅज युनिफॉर्म्स and we have proper ERP system, computerized bills and analytical reports असतात, software आहे and yeah everything. माझा प्रश्न त्याच्याशी संलग्नित आहे. यांचा जो प्रश्न होता ना त्याला पुढे मी म्हणणार होते. अर्ध उत्तर मिळालेलं आहे. पण मला आठवत आहे एकेकाळी आपले सगळ्यांचे लाडके चितळे आमची कुठेही शाखा नाही याचा त्यांना खूप जास्त अभिमान होता. पण तेही खूप बदलले. तर तुमचा तर 112 वर्षांचा तुमचा पण एक्झिस्टन्स आहे. तर त्या बाबतीत काही विचार आता सांगितलं की वरचे खाली येत आहेत पण तरी खालच्याने वेगळ्या पद्धतीने वर जाण्याचं एक Absolutely agreed. तो एक प्रश्न होता. दुसरा माझा प्रश्न आहे. So it's been only 2 years since I joined the family business. तर now dad is able to take more risks. थोडं he has help. तर आणि मुलावरती विश्वास ठेवतायत का? खूप कारण पिढीमध्ये फरक खूप आहे ना त्यामुळे विचारांमध्ये असेल. So I also have an elder brother, Sagar Muslunkar. I don't know if he is here. Okay, he is into diamond. So तो डायमंड बुटीक ओपन करायचा प्लॅन करतोय पार्ल्यातच, विच विल बी कम्प्लिटली ओनली डायमंड प्रोडक्ट्स. दॅट्स इट. सो कस्टमरला एक स्पेस भेटते. नॉर्मल शॉप्समध्ये कसं होतं खूप क्राऊड असतो, कस्टमर्सला स्पेस नाही भेटत, एक पर्सनल स्पेस जी लागते त्यांना. सो बुटीकमुळे ते इझी होईल की कस्टमरला स्वतःची स्पेस, स्वतःचा टाईम, 1 तास 2 तास सिट हाऊ लॉंग ॲज यू वॉन्ट. ठीक आहे. तर ते एक सॅटिस्फॅक्शन लेवल मिळतं. आणि दुसरं स्टोअरचं, तुम्ही गोल्ड स्टोअरचं म्हणालात तर दिस इयर प्लॅन होता. सो होपफुली नेक्स्ट इयर आम्ही एक्सपॅन्ड. नो प्रॉब्लेम्स. बेस्ट विशेस. माझे 3 वेगळे प्रश्न आहेत. तुम्ही आत्ता म्हणालात की
डायमंडसाठी वेगळा ब्युटिकचा प्लॅन आहे. राईट. एव्हरीबडी इज अवेअर, सध्या लॅब ग्रोन जे CVD आहेत, डायमंड जे येत आहेत Right. मार्केटमध्ये, सो त्या कॉम्पिटिशनमध्ये म्हणजे आता लॅब ग्रोन डायमंडचं सुद्धा लंडनच्या इन्स्टिट्यूटने रेकग्निशन दिलं आहे की दे आर नॅचरल डायमंड्सचं स्टेटस मिळालं आहे त्यांना. सो विथ दिस व्हॉट इज द लेवल ऑफ कॉम्पिटिशन दॅट यू आर लुकिंग ॲट, तो एक मुद्दा होता. दुसरा मुद्दा की तुमचा पहिलाच USP तुम्ही सांगितलात महाराष्ट्रीयन पद्धतीची ज्वेलरी, आणि तिकडेच तुमचं एक माझ्या दृष्टीने थोडं कॉन्ट्राडिक्टरी विधान होतं नाही की आपली बरीचशी मुलं आता अमेरिकेत आणि इकडे तिकडे सेटल झाली, तर मग त्यांना अजूनही खरंच मराठी दागिन्यांचं जे आपलं म्हणजे विशेषतः ठसठशीत म्हणतो किंवा Right. ठळक अशा दागिन्यांचा शौक राहिलेला नाही. नाही. त्यांना कॉर्पोरेट कल्चरसाठी म्हणून नाजूक दागिने हवे असतात. राईट. सो ह्या विचारात कॉम्पिटिशनमध्ये तुम्ही कुठे प्लॅन करताय? Okay, so coming to your first question, which is about lab-grown diamonds, definitely, it's in the market since a long time now. CVD, yes. But if you ask me, we haven't seen any downfall in our business of diamond because of CVD. So the customers that used to prefer diamonds before are still preferring natural diamonds now. But yeah, that's a risk. But again, as I said, you need to keep changing with times. If tomorrow CVD does take over, for sure we will have to adapt to it. We will have to start CVD. But till then, I think you should, Matters to cost effectiveness to the best of my understanding. For CVD customers? versus the natural diamonds. Yeah. And its valuation. yeah. बिकॉज नाव आता मी अशाही बऱ्याच पूर्वी डायमंड ज्वेलरीची कोणीही गॅरंटी देत नसत, पण आता बहुतेक सगळ्या डायमंड शॉप्सवाल्यांनी सुद्धा 100% रिटर्नची गॅरंटी द्यायला सुरुवात केली. म्हणजे ज्या कॉस्टला तुम्ही घेतला असेल तो डेप्रिशिएट होणार नाही. राईट. म्हणजे त्याही काळात एवढं करून सुद्धा लोक डायमंड ज्वेलरी वेडे होतेच होते. की तुम्हाला उद्या हा परत दागिना विकायला गेलो तर त्या डायमंडची गॅरंटी कोणीही देत नव्हतं. आज ती मिळते आहे, पण आज लॅब ग्रोन डायमंड्समुळे कॉम्पिटेटिव्ह प्राइसिंगचा एक जो डिसएडव्हान्टेज. हो, राईट. सो तो मुद्दा. राईट. ते एक आहेच डेफिनेटली. बट इट्स अ व्हेरी कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चन. वोंट बी इझी फॉर मी टू आन्सर. नॉट एन इश्यू. I'll try my best. I feel customer perceptions खूप मॅटर करतात. I don't know. I think time will tell if the perception changes of people. In the end, CVD is a man-made diamond. Of course, scientifically, if you ask, naturalच आहे. All the elements it has is of a natural diamond. But in the end, it is man-made. So it depends on the perception when you're gifting it to someone. Usually diamonds are mostly bought when you're gifting it to someone. So yeah, that's when the question arises if you want a man-made diamond or a natural diamond. That's to okay. gift. Second question was relating to your marketing strategy change Ha. or product designing change vis-a-vis the customer orientation for the new generations. Okay, म्हटलं I'm sorry, तसं- I didn't get your question. मी म्हटलं तसं अमेरिकेत गेलेल्या मुलांचा हा, हा, आता हा. तन्मणी हा चॉईस राहिला नाही. नाही, हां. ठसठशीत दागिना त्यांना नको आहे. नको आहे, बरोबर. तर त्या दृष्टीने तुम्ही डिझाईन चेंजेसचा काही विचार केला हो का? हो. कसं होतं, ॲज यू सेड अबाउट कॉर्पोरेट ज्वेलरी जी असते, दॅट यू कांट यूज ॲट युअर वेडिंग. सो जेव्हा तुमचा लग्नाचा दिवस असतो, यू डेफिनेटली थिंक ऑफ समथिंग दॅट इज मोर क्लोज टू युअर कल्चर. अँड बट एक आहे डेफिनेटली, आधीसारखी अगदी टिपिकल डिझाईन्स आता राहिले नाही आहेत. काही नवीन इनोव्हेशन्स असतात. ज्वेलरी अजून लाईट वेट होत जाते, अजून मॉडर्न डिझाईन्स येत जात आहेत. अँड सेकंडली कधी कधी वाईल इंटरॅक्टिंग विथ कस्टमर्स मला वाटतं इकडचे जे इकडे राहणारे लोक आहेत त्याच्यापेक्षा जास्ती जे अमेरिकेला राहणारे लोक आहेत त्यांना आपल्या कल्चरबद्दल खूप प्रेम असतं. क्या बात है. त्यांना Very हां
they are more close to culture, and I think somewhere they crave for it because not being here, they lack घर that की touch. मुर्गी दाल बराबर, त्यांना तिकडे त्याचं अट्रॅक्शन आहे जास्त. तसं आहे. आणि तिसरं, आर्टिफिशियल ज्वेलरीमुळे इतकं प्राइसिंग कमीला तसंच चकाकणारा दागिना जर मिळत असेल तर तुमच्या बिझनेससाठी त्याचा कितपत परिणाम तुम्हाला जाणवतोय? आर्टिफिशियल ज्वेलरीसाठी ओके, एवढा नाही आहे परिणाम, कारण इट हॅज ऑलवेज बीन द व्हॅल्यू बिहाइंड गोल्ड. Gold has never decreased, and especially for our Maharashtrian customers, to think of them going for artificial jewelry is very difficult, and I haven't seen that much happening. But एक आहे, मतलब that is a competition. शेवटचा एक मुद्दा फक्त सुचवते. पार्ला आता कमी महाराष्ट्रीयन राहिलंय आणि जास्त गुजराती जैन झालंय, याचा विचार जरूर करा. Sure. एक प्रश्न आहे क्षितिज मला. जसं आता विषय झाला की कॉम्पिटिटर्स, आणि आपण अनेकदा असं म्हणतो की जसं PNG आहे किंवा पेठे आहे हे आपल्याला कॉम्पिटिटर वाटतात, पण ॲक्च्युली मला असं वाटतं की आपण असा पण एक पर्स्पेक्टिव्ह ठेवायला पाहिजे की ॲज फार एज यंग जनरेशन इज कन्सर्न, iPhone 15 हा आपला कॉम्पिटिटर असू शकतो. म्हणजे काय होतं की आपण हे लक्षात येत नाही की नवीन जनरेशनला सोन्यापेक्षा गॅजेट्स जास्ती व्हॅल्युएबल झाले. 100% agree. सो त्या कन्सेप्टचा पण तुम्ही काय पद्धतीने म्हणजे ॲड्रेस करणार मला माहीत नाही. आणि ऑनलाईनचे काय प्लान्स आहेत, कारण आता ऑनलाईन बऱ्यापैकी सोनं चाललेलं आहेत विथ ब्रँड्स. म्हणजे मुसलुंकर ब्रँडचा ऑनलाईन एक ऑडियन्स आहे जो ऑनलाईन मागवणार आहे. कारण काय होतं, 2 ग्रॅम 3 ग्रॅम 4 ग्रॅम सोनं घेण्यासाठी माणूस, आणि एक लक्षात घ्यायला पाहिजे तुम्ही 114 वर्ष आहात. 114 वर्षामध्ये पार्ल्याच्या जनरेशन्स मायग्रेट होऊन बाहेर गेलेले आहेत. राईट. सो त्यांना तुम्ही कसे बांधून ठेवणार? इज इट पॉसिबल थ्रू ऑनलाईन, आणि ऑनलाईनचे काही प्लान्स आहेत का? Through online, actually we are not expecting much sales through online. It is just our efforts to stay present, कारण आजकाल सगळेच ऑनलाईन असतात, सगळ्यांना ज्वेलरी ऑनलाईन बघायची असते. So for example, with e-commerce, yes. So for example, Carrot Lane वगैरे जरी तुम्ही घेतलं, डेफिनेटली त्यांचे सेल्स हाय आहेत, but even they are opening stores now. And lot of time जे ऑनलाईन ज्वेलरी बघतात ते ऑनलाईन घेत नाहीत, ते त्याचा लीड जनरेट होतो, दे गो टू द स्टोर अँड दे बाय इट. सो दे रेज अ अपॉइंटमेंट, दॅट्स वॉट दे डू. सो आय चेक द रिपोर्ट्स, आय स्टडीड, दॅट्स वॉट आय सॉ. Thank you very much first for a very good presentation. Thank you. Thought through presentation. I liked it. Thank you. I think competition can come from multiple sources. Your own shop here has artificial jewelry shop just by the side. Okay, so that is one very quick competition that is there. Yes. Tanishq is there, Carrot Lane is there. I mean, there are multiple things. I think the future strategy also, I saw a lot of things you mentioned. The speed with which you need to go online and do a 360-degree view with the particular thing on the face of that person and things like that. These are the things where you would be in a position. Avatar, creating avatar and doing all those. Right. These are the ways in which you can catch and attract new customers into your stores. Okay. Finally, physical hand shake is a possibility and a must right now. So that is there, but then you can't reach each and every place. Right. So that's the reality that you have to look at. Thank you very much. Thank you so much. Thank you.